Hello students, this recording is for 5th semester core English paper on the 20th century, and today we are discussing session 8 of unit 1, Valorization and Realities of War, the War Poets. ನಾವಿವತ್ತು ಸೆಷನ್ 8 ಯೂನಿಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವೇಲರೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾರಿನ ವೈಭವೀಕರಣ. ವೇಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೈಭವೀಕರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್, ಅದರ ವಾಸ್ತವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ a group of poets who are known as the war poets. ನಾವಿವತ್ತು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವಾರ್ ಪೋಯಟ್ಸ್. The objective of this session is to introduce you to the historical, intellectual, cultural aspects of the 20th century period that inform the making and reading of the prescribed texts. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸೆಷನ್ PPTಯಿಂದ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು 20th century ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗೆಗಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಹೇಗೆ ರಚಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. By the end of this session, you will have understood the relationship between the modern cultures and literary works. ಈ ಸೆಷನ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಲೆಟ್ us ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾರ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ is. War poetry denotes poetry written under the direct impact. Impact means effect of World War I. What war poetry does is it depicts what was war like, and many of the war poets had first-hand experience of war and fighting, and they participated as officers, soldiers, surgeons, nurses. So many war poets, they had the first-hand experience, they had the direct experience of the war. In fact, they actually participated in the war, fighting the war as officers or soldiers or surgeons or nurses. So the poetry or the literature that flows through their pens is directly from their experience. They have lived-in experience of the war. It's not just representation of the war, but they also have the rich experience of the war. Most of them were against war and its ill effects on humankind. So many of the war poets were against the war. They never supported the war because they understood what it is to fight a war and lose so much in it, and its ill effects. Ill effects means adverse effects or bad effects on humankind and how it adversely impacted humankind. It is the genre of literature, it's the kind of literature that realistically documents war. Most of the war poetry actually gives you a realistic picture of the war. Very few war poets actually valorize war. ವಾರ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಂತರದ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಪೊಯಿಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಆಸ್ fighters, officers, soldiers, surgeons, nurses. So most of them, ಬಹುತೇಕ war poets were against war and its ill effects on humankind. It's also genre of literature, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭೇದ ದಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಾರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ವಾರ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ 20th century, ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ? 1914
1914ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 1919ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ 1919ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಬಂದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾರ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ how we define war poetry. Let us look at some of the themes of war poetry. War poetry depicts ghastly and devastating effects of war, especially on the youth fighting them. ಅಂದರೆ ವಾರ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಘಾಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಯಾನಕವಾದ, ಡಿವಾಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಟು ಎಂಡ್ಯೂರ್, ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ದ ಯೂತ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಸೊ ವಾರ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿಯ ಫೋಕಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈಟ್ ದ ವಾರ್. ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ಇದು ವಾರ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್. It also brings out the savagery and futility of war. Futility is uselessness of war. Savagery is ಅದರ ಕ್ರೌರ್ಯನ ಆಚೆ ತರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ವಾರ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಆರ್ ಅ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರನೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾನವತೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರ ಸಂಕೇತ ವಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಯಾವೇಜ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಒಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ ವಾರ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಗ್ರೀಫ್. ಸೊ ಇದು ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆದರೆ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅದು ಹೊರತರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಗ್ರೀಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೋಕ, ಆ್ಯಂಗ್ವಿಷ್ ಒಳಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೀಡೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು the deaths of closed ones in the war. If the primary focus of war poetry is the youth fighting them, it also focuses on people who have lost people in the war. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು, ಹೀಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಶೋಕನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇರೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡವ್ರ ಮೇಲೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ವಾರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ವೈವರ್ಸ್ ಗಿಲ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಪಕ್ಕದವನಿಗೆ ತಗಲ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬುಲೆಟ್ಟು ತನಗೆ ತಗಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಯಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಸತ್ತರೆ ಸಹ ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದರ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿಲ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ವೈವರ್ಸ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವಾರ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ who are ಸರ್ವೈವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರೆಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿರೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್. ಮಗನೋ ಅಥವಾ ಗಂಡನ್ನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ನಾನು ಯಾಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗಿಲ್ಟಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ explored in war poetry. War poetry captures anti-war sentiments, psychological effects on soldiers. So anti-war sentiments, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಸಿ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಆ್ಯಂಟಿ-ವಾರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಾರ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Sometimes, very rarely, this happens very rarely, it aggrandizes and valorizes war sometimes and it celebrates patriotism. ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರ್ಯಾಂಡೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೈಭವೀಕರಿಸೋದು. ವೇಲರೈಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಾಪ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ. ಆ ಥರದ ವಾರ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ನಾವು ವಾರ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ದ ಜಾನ್ರ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್
war. It breaks from the tradition of writing about beautiful things and people. ಸೊ 20th ಸೆಂಚುರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು, ಯಾವುದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಸ್ತು ಆಗಿರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, that is shifted and it breaks away from the tradition of writing about beautiful things. ಸೊ ತುಂಬ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ 20th ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, humans destroying other humans. So this is what you actually witness. Or it makes no sense to write about the old themes of literature. So what you see therefore is also a shift in the focus or object of literature. We have so far learnt about the definition of war poetry, the themes of war poetry. Now let us look at some of the important war poets, the people whom we classify as war poets. So some poets, as I mentioned, this is a very small category or a small group compared to the other category. They valorized and romanticized and aggrandized the effects of war, sung praises of patriotism and love for their homeland. ಕೆಲವರು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ್ರು, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇದೇ ಮಾಡೋದೇನೆ ಸರಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಟ್ ಅಗ್ರ್ಯಾಂಡೈಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್. ಈ ಥರ ವೈಭವೀಕರಿಸೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಮೇಜರ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಈಸ್ ಟು instill or even evoke patriotism amongst people, ದೇಶಭಕ್ತಿನ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಕ್ಕೆ, or love for their homeland. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಾವು ನೋವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ದ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ನೇಷನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ನೇಷನ್, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ, ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ person who lives in Bangalore or person who lives in Chennai or person who lives in Delhi? ಸೊ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಯು ಆಸ್ the concept of neighbor, for example. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು, they are available to you, they are real to you. But then a Delhiite, for example, or a person living in the northeast may not be your reality. ಸೊ ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಕಲ್ಪನೆಯಾಗೇನೆ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರ್ಯಾಂಡೈಸ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಅಥವಾ ದೇಶಭಕ್ತಿನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ whenever you think of a nation. So some of the people who have actually written or valorized wars are Guillaume Apollinaire portrayed the war as intoxicating feast for senses. So ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ you have to also question the sanity of people who write about wars like this. ಸೊ he portrays ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಿಸೋದು ಆಸ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಬರೆಸೋ ಅಂತಹ ಫೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಬ್ಬ ಥರ, ಫಾರ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್? ಯಾವುದೇ ಕ್ರೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ is this person sane or insane is the question that you have to ask. Rupert Brooke expressed patriotic sentiments for his motherland through poetry. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ದ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ದ ವಾರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಮ್ ಐ ಫೈಟಿಂಗ್? ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ in your mind, you probably would kind of give reasons to yourself, saying that maybe this is all about patriotism, this is something bigger than me, this is something bigger than my immediate life,
or immediate future ಈ ಥರದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Julian Grenfell's Into Battle and Lawrence Binion's For the Fallen depict the beauty of the battlefield. I don't know what is beauty in the battlefield, but apparently these people depict battlefield as probably a place where you can see courage, bravery, sacrifice and all these big things, which are big things as words, but it's something else to be in life. So other poets who valorize war include, so the first category that I told you, which is a minority category, which is not really what war is about. So war na ವಾಸ್ತವನಲ್ಲ ಇದು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಿರೋದು. ವಾರ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡೋದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ, ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟೀರಿಯರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಯು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ poetry. And the other poets who valorized war are John Freeman, W.N. Hodgson, J. Flecker. After looking at the valorization of war, let's now move on to realistic portrayal of war. So this category, which are more in number, by the way, they depict the dark side and harsh and violent realities of war and show the futility of war. Iವರು ನಿಜವಾದ dark and harsh and violent realities. There is lot of violence, there is unnecessary killing. So ಕೆಲವು ಸಲ when enemy factions are warring against each other, right? You don't really know why you are killing the other person. Is this the reason? Because ultimately we are all humans. When they have to kill the other human being, or they see the violence in it, they see the harshness of it, they also see the darkness of it. So that is what comes out in this category of war poets. They do not glorify war and remind soldiers of the short-term memory of the sacrifices of the young during the war. So these people rightly point out, ಸೊ ಮೆಮರಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವ್ದು ಚಕ್ರ ಸಿಕ್ತು, ಡು ವಿ ರಿಯಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮಾರ್ಟೈರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 4-5 ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು, ಡು ವಿ ರಿಯಲಿ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಹೂ ವಾಸ್ somebody's son, somebody's husband who sacrificed his life? So this is exactly what these war poets tell you, that public memory is short, it's not really long, and the sacrifices of the young during the war, right, that will be forgotten soon, and sometimes it may not be worth losing your life in the war. So the people, the kind of poets who depict this kind of realistic picture of the war are Charles Hamilton Sorley. He was the first to write about the stupidity of war and uphold human optimism and zeal for life. ನಾವು ಸಾಯೋಕ್ಕಲ್ಲ ಆತುರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬದುಕೋಕೆ ಅಂತ. ಝೀಲ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಆಶಾವಾದದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಲ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಾರ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಸೈಗ್ಫ್ರೀಡ್ ಸಸೂನ್, ಸೊ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ಈಸ್ ಅ ಸೋಲ್ಜರ್ ಪೋಯೆಟ್, ಅಂದರೆ ತಾನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವೆರಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ವಾರ್ ಟು ದ ಸುಯಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಸುಯಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಯಿಸೈಡು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಆತ್ಮಘಾತ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ, ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ವೆನ್ ವಿ ಎವರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ವಾರ್, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ವಾರ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾರ್ನ ವೈಭವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಸಿ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಸಾರ್ಲಿ, Sassoon and Wilfred Owen, who brought out the pity of the war. Pity ಅಂದರೆ ಆ ದೈನ್ಯತೆ, ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಹೀನಾಯ ಬದುಕು ಇದು ಅನ್ನೋ ಥರ. He depicts the kind of, the reality, the harsh reality and the pity. What a sad state it is of the war. So it's really indeed very sad, and that's exactly what needs to come out of literature as well, because it's more accurate and realistic depiction of war compared to the aggrandized, romanticized version of war.
So now let's look at some important war poets, people whom you will be reading perhaps in this paper. So this is just an introductory session which introduces you to names and people's works. So here you don't really get the accurate picture of what war poetry is or what it looks like. It's just an introduction to where to go and read them, whom to read. So this is the kind of introduction that's given in this particular session. So you may look at Wilfred Owen, his anthem for doomed youth. I mean, look at the title. It says it's an anthem for doomed youth. Doomed youth andre papa ivrige bhavishyane illa ivrige. They're already kind of, it's a sad state of affairs. So ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಯುವ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಗೀತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೆ, ಫ್ಲಾಂಡರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, Siegfried Sassoon, who is the most important of war poets, attacked the general atrocities. Atrocities ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳು ಅಂತ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳು. ಅಲೆನ್ ಸೆಗಿಯರ್, I have a rendezvous with death. Look at the word. The word rendezvous is a very interesting word. ಈ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿ ಗೇರ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅ ಶೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಂಡವು. ರಾಂಡವು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ತಕ್ಷಣ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ಒಳಮನಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಭೇಟಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭೇಟಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಆಲ್ಸೋ ನೋಟಿಸ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಡೆವು, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟರ್ಮ್ ವಿತ್ ಡೆತ್. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ರಾಂಡೆವು. ದ ಅನದರ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಾಂಡೆವು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಿಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲವರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆತ್, ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ going to kind of go and make love to death, and that's perhaps what that person wants to convey, because ultimately war is about death. Vera Brittain, woman war poet. So look at her. She's a woman war poet, probably who served as nurse during the war. So she has also had first-hand experience of war, who served. English Patient anta one cinema ide. If you ever get hold of this, please go and watch it, because English Patient brings you the horrors of one kade in the war, and also as it's witnessed by this person who is part of that war as a nurse, as a person who's a caretaker of some other human being. So that's a very interesting thing. Back home you can also see namalle iruvantaha Vishnuvardhan matte what's her name, I tend to forget names. ಸುಹಾಸಿನಿ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಟ್ನೆಸ್ ವಾರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ their wives who serve as nurses, or even other women who are caretakers for so ಈ ಥರದ್ದು ಅವರ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿ, ಯುದ್ಧ ಅಂತ, ನಮಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು, ನಿನಗಿನ್ನೂ ದಾಹ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ಗಿನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ತಣಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಲದು, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಸಾಲದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹತಾಶ ಭಾವ. ರೂಪರ್ಟ್ ಬ್ರೂಕ್, ಅ ಪೋಯೆಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಾರ್, ರೋಟ್ ವಾರ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವರು ವಾರ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ನ ಬರೆದ್ರು. ಸಾನೆಟ್, ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಇಸ್ ಅ 14 ಲೈನ್ ಪೋಯಮ್. 14 ಲೈನ್ ಇರುವಂಥ ಪೋಯಮ್ಗೆ ಸಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೆಷನ್ ಟು ಗೋ in depth into sonnets, whether it's Petrarch and Elizabethan or some other kind of sonnet. I wouldn't go into it. So some other poets are Robert Graves, Ivor Gurney, who had an anthology. Anthology is a collection of poems. Severn and Song, Francis Ledwidge, Isaac Rosenberg.
Let's quickly recap what we learned in this session. This session was about war poetry, which denotes poetry written under the direct impact of World War I. So war poetry ಅಂದರೆ World War I ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಜಾನ್ರ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭೇದ ದಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ gives you a realistic documentation of war. Many of the war poets had first-hand experience of war and fighting and participated as officers, soldiers, surgeons, nurses. So ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ they were part of. Some were also doctors. I mentioned surgeons. Some poets valorized and romanticized and aggrandized the effects of war, sung praises of patriotism and love for their homeland. ಕೆಲವರು ಅಗ್ರೆಂಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್ ಮೇಲಾಗುವಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಈ ಜಾನ್ರಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸೈಫ್ರಿಡ್ ಸಸೂನ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಓವೆನ್, ಆ್ಯಂಡ್ so these are some important names that you have to remember when you think of war poetry. Thanks for listening.